యాహ్! హలో గైస్. సో, ఇవాళ నేను నిశాంతి అనే యాక్ట్రెస్‌ని, రైటర్‌ని, డైరెక్టర్‌ని ఇంటర్వ్యూ చేయబోతున్నాననమాట. సో, 3 ఎందుకు చెప్పానంటే ఆమె మల్టీ టాలెంటెడ్ కాబట్టి. సో, ఇంకా ఆమె గురించి నేను తెలుసుకోవాలనుకుంటున్నా. నేనే కాదు మీరు కూడా ఆమె గురించి తెలుసుకోవచ్చు. సో, అందుకే నేను ఇవాళ ఆమెతో ఇంటర్వ్యూ చేద్దాం అనుకుంటున్నా. హాయ్ నిశాంతి. Hi, హౌ ఆర్ యూ? I'm very good. Glad to meet another filmmaker. థాంక్ యూ సో మచ్. యాక్చువల్లీ అదర్ ఫిల్మ్ స్టూడెంట్. ఈవెన్ ఐ థింక్ మీరు కూడా ఫిల్మ్ స్టూడెంటే కదా! Yeah. యాహ్! ఓకే. నిశాంతి, మీ జర్నీ గురించి కొన్ని వర్డ్స్ చెప్తారా? ఐ మీన్ కొన్ని సెంటెన్సెస్ అయినా పర్లేదు. ఇప్పటి వరకు మీ Uh, జర్నీ. into films, right? అంటే యాక్చువల్లీ ఇంట్లో ఎప్పుడు ఫిల్మ్ అప్రిసియేషన్ ఉండేది. అంటే ఫిల్మ్స్ మా నాన్నగారు మ్యూజిక్ డైరెక్టర్. ఓకే. ఇంతకు ముందు బాలు గారి దగ్గర, ఎస్ఏ రాజ్ కుమార్ దగ్గర అసిస్టెంట్ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్గా పనిచేశారు. సో లైక్ పెరుగుతుంటే కొంచెం అలాంటి అవగాహన ఎలాగా ఉంది అంటే ఇంట్లో కొంచెం అనలిటికల్గా సినిమాలు చూడడం అది ఎనీవే దట్ వాజ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఇన్ ద హౌస్ అనమాట. వెన్ ఐ వాజ్ ఇన్ కాలేజ్ అడ్వర్టైజ్మెంట్స్ కొన్నాళ్ళు నేను హెచ్టిఏ అండ్ ముద్రా లాంటి కంపెనీస్లో కాలేజ్లో ఉండగా ఇంటర్న్షిప్ కోసం వెళ్ళి అక్కడ వాతావరణం అవి చూసి నాకు చాలా నచ్చింది అనమాట. సో దెన్ ఐ డిసైడెడ్ యాడ్స్లో ఏమైనా ట్రై చేయాలి. ఐ వాంటెడ్ టు స్టడీ అడ్వర్టైజింగ్ అనమాట. దానికి మైకా ఇన్స్టిట్యూట్ అని ఉంది కదా, సో దానికి అప్లై చేద్దాం ట్రై అనుకున్నాను అనమాట ఆ టైంకి. సో వెన్ ఐ వాజ్ అప్లయింగ్ ఫస్ట్లీ క్యాట్ రాయాలి దానికి. ఇట్స్ నాట్ ఎన్ ఈజీ జాబ్, బాగా తెలివితేటలు ఉండాలి దానికి. రెండోది యాజ్ ఐ వాజ్ ట్రయింగ్ టు డూ దట్ ఆల్సో నాకు అనిపించింది మోర్ దెన్ యాడ్స్ ఐఎమ్ మోర్ ఇంట్రెస్టెడ్ ఇన్ ఫిల్మ్స్ అంటే పిచ్ చిన్నప్పటి నుంచి ఒక రకమైన పిచ్ అనమాట. సో వై అప్లై టు మైకా, పక్క పక్కనే ఎఫ్టిఐ, ఎస్ఆర్ఎఫ్టిఐ అలాంటి ఆ టైంకి లైక్ యూనో ఎక్కువ విజిలింగ్ వుడ్స్ కూడా లేదు అప్పుడు. ఆ టైంకి ఇలాంటి వాటికి అప్లై చేద్దాము. తమిళనాడులో డిఎఫ్టి అవి ఉన్నాయి కదా. తమిళనాడు యాక్చువల్లీ నేను చెన్నైలోనే పెరిగాను. సో అక్కడ ఉండాలి అనుకోలే. ఐ వాంటెడ్ టు ఫ్లై అవుట్ ఆఫ్ మై నెస్ట్ అనమాట. కొంచెం బయటికి వరల్డ్ ఎక్స్ప్లోర్ చేయాలి అలాంటి ఫీలింగ్స్ ఉన్నాయి ఆ టైంకి. సో చెన్నైలో ఉండకూడదని అనుకున్నాను. సో అంటే నాకు కూడా ఆ టైంకి సినిమాలు ఇష్టం, కానీ నాకు సినిమాల గురించి అంత తెలుసా అంటే నాకు అప్పటికి ఆ టైంలో ఒక సినిమాటోగ్రఫీకి డైరెక్షన్కి కూడా తేడా తెలియదు అనమాట. జస్ట్ సినిమాలు ఇష్టం, అందుకని సినిమాటోగ్రఫీ కోర్సెస్ కోసం అప్లై చేశాను అన్నిట్లోనూ. బట్ ఐ గాట్ సెలెక్టెడ్. వాళ్ళేమో బేస్డ్ ఆన్ యువర్ ప్రొఫైల్ వీఆర్ గివింగ్ యూ డైరెక్షన్ అని చెప్పి ఎఫ్టిఐ వాళ్ళు, ఎస్ఆర్ఎఫ్టిఐ వీళ్ళందరూ ఇచ్చారు. అప్పుడు ఎక్స్ఐసి అని ఒక బాంబేలో కూడా ఒక ఫిల్మ్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఉండేది. అండ్ అఫ్ కోర్స్ ఫర్ సమ్ రీజన్ మాకు రకరకాల వాళ్ళని అడిగితే సమ్మన్ సెడ్ దట్ పూణే బాగానే ఉంటుంది, కానీ బాంబేలో అయితే క్లోజర్ టు అన్ ఇండస్ట్రీ, అక్కడికక్కడ పనిలో పడిపోవచ్చు డైరెక్ట్గా అని. అండ్ ఆల్సో బాంబే వాజ్ సమ్ హౌ మోర్ అట్రాక్టివ్ అట్ దాట్ పాయింట్ ఆఫ్ టైం. సో ఎక్స్ఐసిలో జాయిన్ అయ్యాను. ఆ తర్వాత వాళ్ళ కోర్స్ యాక్చువల్లీ ఆబ్వియస్లీ ఎఫ్టిఐ అంత గొప్ప కాకపోవచ్చు, బికాస్ దేర్ ఫోకస్ ఇస్ మోర్ ఆన్ అడ్వర్టైజింగ్. అగైన్ అనుకోకుండా మారుదాం అనుకున్నా అందులోనే పడ్డాను అనమాట వాళ్ళు, లైక్ యూనో అలాంటి ఫీల్డ్లో. బట్ అప్పుడు లైక్ ఐ గాట్ టు వర్క్ విత్ డిఫరెంట్ యాడ్ ప్రొడక్షన్ హౌసెస్ అలాంటివి. దెన్ ఐ వాజ్ టెలింగ్ మై డాడ్ ఆల్సో, నాకు అంటే నేను అనుకున్నట్టుగా నాకు కొంతమంది డైరెక్టర్స్ ఇష్టం డాడీ, వాళ్ళ దగ్గర పనిచేసే అంటే మనకి తెలియాలి కదా, లైక్ టు వర్క్ అండర్ మంచి మంచి డైరెక్టర్స్ అంటే వీ షుడ్ హ్యావ్ ద కాంటాక్ట్స్ టు గో. మా నాన్నకి తెలిసిన కాంటాక్ట్స్ అన్ని సౌత్ ఇండియాలో ఉన్నాయి. అప్పుడు వాళ్ళు ఏదో సినిమాలో పనిచేశారు అప్పుడే. సో సురేష్ కృష్ణ గారి దగ్గర ఒక ఆపర్చునిటీ ఉంది ఒక అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్గా అని తెలిసింది మా నాన్నకి. సో దెన్ హీ సెడ్ లైక్ వస్తావా మరి చెన్నై వచ్చి చేస్తావా అంటే ఐ వాజ్ వెరీ ఎక్సైటెడ్ అనమాట. ఎందుకంటే నాకు ఆయన ఫిల్మ్స్ చాలా ఇష్టం, సురేష్ కృష్ణ గారిది. సత్య అవన్నీ చేశారు కదా, ఇంద్రుడు చంద్రుడు అలాంటి సినిమాలన్నీ చేశారు. సో ఐ వాజ్ వెరీ ఎక్సైటెడ్. భాష, సమ్ ఆఫ్ దీస్ గ్రేట్ మూవీస్ చేశారు ఆయన. అఫ్కోర్స్ లైక్ నేను ఆయన దగ్గర చేరేటప్పటికి ఆయన కొంచెం కన్నడ మూవీస్ అలాంటివి చేయడం మొదలెట్టారు. సో
the movie that he was making then was Jeshta అని ఒక ఫిల్మ్ అన్నమాట. సో ఐ ఓకే. ఎక్సైటెడ్‌గా వెళ్ళాను మైసూర్‌లో షూటింగ్. సో దట్ వాస్ మై ఫస్ట్ ఇంట్రొడక్షన్ టు ఫిల్మ్ వరల్డ్ అన్నమాట. ఓకే. అది ఇట్ వాస్ వెరీ డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ వాట్ ఐ లెర్న్డ్ ఇన్ ద ఫిల్మ్ స్కూల్. అది మేము అలాగా ఫ్యాన్సీగా యాడ్ ప్రొడక్షన్ హౌసెస్ వాటిల్లో వర్క్ చేస్తూ డైరెక్ట్లీ లైక్ ఆన్ లొకేషన్, అది లైక్ అవుట్డోర్ లొకేషన్ వాటిల్లో ఎక్సైటింగ్ ఫన్, లెర్న్డ్ అ లాట్. బట్ అప్పుడు నాకు అనిపించింది ఏంటంటే ఐ షుడ్ లైక్ ఐ స్టిల్ వాంటెడ్ టు డూ ఆఫ్ బీట్ ఫిల్మ్స్ అనమాట. ఐ నెవర్ రియలీ బీన్ దట్, అంటే ఆ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ కూడా మాకు చిన్నప్పటి నుంచి రిషికేష్ ముఖర్జీ సినిమాలు చూసి, సంగీతం శ్రీనివాసరావు సినిమాలు చూసి, అంటే ఎప్పుడు థోడా హట్కే టైప్ అనమాట. అందుకని నాకు కూడా అలాంటి సినిమాలే చేయాలనిపించింది. సో దెన్ ఐ జాయిన్ నగేష్ కుప్నూర్ అండ్ దెన్ ద రెస్ట్ ఇస్ ద ఓకే. రెస్ట్. సో అలా మీ ఎంట్రీ యాజ్ ఏ ఏడీగా నుంచి ఏడీ దగ్గర నుండి సో ఇప్పటి వరకు మీ జర్నీ సో ఇలా ADA. గడిచిందా? Mostly my life లో most work I have done was AD, and then మధ్యలో ఒక 2 or 3 films యాక్టింగ్ చేశాను నేను. బట్ యాక్చువల్లీ నేను అదే అడుగుదాం అనుకుంటున్నా. యాక్చువల్లీ మీకు ఫిల్మ్ మేకింగ్ అంటే చాలా ఇంట్రెస్ట్. సో ఆ ట్రాక్ యాక్టింగ్ వైపు ఎలా వెళ్ళింది? అంటే మీరు సిద్ధు జొన్నలగడ్డతో మీరు ఎల్బిడబ్ల్యూ మూవీ చేశారు. రైట్ సో ఐ థింక్ అది మీ ఫస్ట్ ఫిలిం అనుకుంటా, రైట్ డెబ్యూట్. యా యా. సో ఆ ఫిలింలో మిమ్మల్ని ఎలా క్యాచ్ చేశారు? సో అంతకు ముందు నేను ప్రకాష్ కోవల్పూడి రాఘవేంద్ర వాళ్ళ అబ్బాయి ఉన్నారు కదా, ఆయన దగ్గర అసిస్టెంట్ గా పనిచేసేదాన్ని. ఆయన బొమ్మలాట అని నేషనల్ అవార్డ్ వినింగ్ ఫిల్మ్ అనమాట. అది అది ఆఫ్ బీట్ ఫిల్మ్ అగైన్. సో అది పనిచేస్తుండగానే యాక్చువల్లీ చాలా మంది అడిగేవారు అనమాట ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీలో. యాక్చువల్లీ రాజమౌళి కూడా వచ్చి అడిగారు ఆ టైంకి యాక్ట్ చేస్తావా అని. బట్ నాకు అప్పుడు ఆ టైంకి అసలు అప్పుడు కాదు ఇప్పుడు, అంటే యాక్టింగ్ అంటే అంత ఇంట్రెస్ట్ ఎప్పుడు ఉండేది కాదు. ఐ వాజ్ లైక్ వెరీ ప్యాషనేట్ అబౌట్ ఫిల్మ్ మేకింగ్. యాక్టింగ్ అంటే ఆ టైంకి ఇట్ వాజ్ అ రాంగ్ పర్సెప్షన్ ఐ హ్యాడ్ వెన్ ఐ వాజ్ లైక్ యంగ్, దట్ యాక్టింగ్ అంటే ఓన్లీ లుక్స్ గురించి అని. యునో దట్, అంటే యాక్చువల్లీ చెప్పాలంటే నిజంగా యాక్టింగ్ చేయడం మొదలెట్టాక కానీ నాకు తెలియలేదు యాక్టింగ్ ఈజ్ సో డిఫికల్ట్ అని చెప్పి. అంటే టు బీ ఏబుల్ టు ఎమోట్ ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ద క్రూ మెంబర్స్, బట్ డీప్ ఫీలింగ్స్ వాహానికి తీసుకురావడం అది, అండ్ దట్ టు కెమెరా క్యాప్చర్స్ ఎవ్రీ స్మాల్ లిటిల్ డీటెయిల్ కదా. సో ఇట్స్ నాట్ ఈజీ టు బీ అన్ యాక్టర్, యునో. బట్ నాకు ఆ టైంలో ఎలా అనిపించేదంటే యాక్టింగ్ ఈజ్ ఆల్ అబౌట్ లుక్స్, ఐ డోంట్ వాంట్ టు బీ అన్ ఆబ్జెక్టిఫైడ్ గర్ల్. అలాంటి విచిత్రమైన ఐడియాస్ ఉండేవన్నమాట. సో ఐ నెవర్ యాక్చువల్లీ, ఇట్స్ నాట్ లైక్ ఐ రిగ్రెట్ ఇట్ ఆర్ ఎనీథింగ్, బట్ నాకు అప్పుడు అంత నాకు ఎనీ టైమ్ ఎనీ మినిట్ ఐ విల్ మేక్ మై మూవీ. సో వై షుడ్ ఐ యాక్ట్, నా దృష్టి ఎందుకు మళ్లించుకోవడం, అలా ఉండేది. బట్ ఈవెన్చువలీ ఏమైందంటే ఫ్యూ ఇయర్స్ లేటర్ స్టార్టెడ్ పిచ్చింగ్ మై ఓన్ స్క్రిప్ట్స్. అవి ఎక్కడికి వెళ్ళట్లేదు. లైక్ పీపుల్ విల్ ప్రొడ్యూసర్స్ లైక్ పెట్టుకుంటారు. సమ్ టైమ్స్ పీపుల్ బీ వేస్టింగ్ సో మచ్ ఆఫ్ యువర్ టైమ్ ఆల్సో, లైక్ 6-7 months కథ బాగుంది అని కూర్చోబెట్టుకుంటారు. సో దెన్ ఆల్ ఆఫ్ దిస్ వాజ్ హ్యాపెనింగ్. దెన్ అండ్ ఆల్సో ఇప్పుడైతే దెర్ ఆర్ లాట్ ఆఫ్ మీడియా జాబ్స్ ఇన్ హైదరాబాద్ ఆల్సో, మీడియా రిలేటెడ్ జాబ్స్. ఇప్పుడు అమెజాన్ అండ్ ఓటీటీ ప్లాట్ఫామ్స్ అన్నీ వచ్చేసాయి. ఆ టైంకి అన్ని ఐ యూస్ టు లైక్ మధ్యలో బిట్వీన్ దాట్, ఆఫ్టర్ మై ఫిల్మ్ స్కూల్, ఆఫ్టర్ మై ఎడియింగ్, నేను ఒక యాడ్ ఏజెన్సీ హైదరాబాద్ బేస్డ్ రమాకాంత్ ఆర్బీసీ అని చెప్పి, ఐ వాజ్ వర్కింగ్ యాజ్ అ క్రియేటివ్ డైరెక్టర్ ఫర్ దెమ్ ఫర్ లైక్ అ ఫ్యూ ఇయర్స్. మళ్ళీ సినిమా ఎప్పటికప్పుడు లైక్ ఫిల్మ్స్ ఆర్ ద ప్యాషన్, ఐ హ్యావ్ టు కమ్ బ్యాక్ అనిపిస్తూ ఉండేది. సో ఇవన్నీ చేస్తుండగా దెన్ ఐ వాజ్ థింకింగ్ ఫిల్మ్స్ లోనే ఉందాము. ఐ వాజ్ టైర్డ్ ఆఫ్ డూయింగ్ ఎడిటింగ్ జాబ్ ఆల్సో. సో అంటే ఆనెస్ట్లీ చెప్పాలంటే ఎడిటింగ్ ఈజ్ ద మోస్ట్ అన్గ్రేట్ఫుల్ జాబ్ ఎనీవన్ ఇన్ ద ఇండస్ట్రీ అనమాట. ఎందుకంటే వాళ్ళు ఎంత కష్టపడతారో ఎవరికీ తెలియదు. లైక్ నోబడి ఎవర్ రికగ్నైజెస్ వాట్ కైండ్ ఆఫ్ లైక్ ఎఫర్ట్ and what kind of contribution an AD actually does in a movie. It's an ungrateful job. You have to like ante physically strenuous and all of it, and most of the time మనకు అసలు ఏం జరుగుతుందో సగం చెప్పరు.
అవునవును. 80s and it's like a wrong ఆ టైంకి అట్లీస్ట్ రాంగ్ మెథడాలజీ. 80స్కి చెప్పరు అసలు నెక్స్ట్ షార్ట్ ఏంటో కూడా తెలియదు అనమాట. అలాగా విల్ బి హాఫ్ ద టైమ్ ఇన్ ద డార్క్. మనం కూడా అప్పటికప్పుడు తెలుసుకుంటూ ఉంటాం. సో ఆ టైంకి అలాగా ఉండడం వల్ల ఇట్ వాజ్ కొంచెం ఫ్రస్ట్రేషన్ అవి. దెన్ ఐ వాస్ థింకింగ్ హాయిగా యాక్టింగ్ చేసుకుంటే ఇట్స్ ఈజియర్ కదా అని. దెన్ ఈవెన్ దెన్ ఐ వాజ్ నాట్ రియలీ యాక్టివ్లీ సర్చింగ్ ఫర్ యాక్టింగ్ జాబ్స్. బట్ ఎల్బిడబ్ల్యూ టైంకి దే వర్ లుక్. ద ఫనీ థింగ్ ఇస్ నాకు తెలిసిన ఒక ఆయన హూ వాజ్ ఆల్సో లైక్ వర్కింగ్ విత్ ద సేమ్ ప్రొడక్షన్ హౌస్, ఎల్బిడబ్ల్యూ ప్రొడక్షన్ హౌస్. ఆయన నాకు ప్రొడ్యూసర్స్ని వాళ్ళని కల్పించి అలా దాంట్లో ఆయన చెప్పారు సడన్గా ఆయనకి, నిశాంతి నువ్వు తెలుగు అమ్మాయివే కదా, ప్రవీణ్ సత్తారు అని కొత్త డైరెక్టర్ వచ్చాడు, ఆయనకి తెలుగు అమ్మాయే కావాలి, హీ ఓన్లీ వాంట్స్ తెలుగు గర్ల్స్, ఈస్ వెరీ యాడమెంట్, ఈస్ వెరీ ప్రిన్సిపల్డ్ లైక్ దట్ అది ఇది అన్నారు. నేను ఐ వాజ్ లైక్ రియలీ లైక్ దట్స్ ఎక్సైటింగ్ బికాస్ తెలుగు సినిమాలో తెలుగు అమ్మాయి కావాలనుకుంటున్న ఒక డైరెక్టర్ అని చెప్పి. సో ఐ వాజ్ చాలా లైక్ గ్రేట్ నిజంగా. ఆయన చాలా గ్రేట్. ఎందుకంటే చాలా మంది తెలుగు డైరెక్టర్స్ నార్త్ హీరోయిన్స్ కావాలని అడుగుతారు. బట్ ఆయన తెలుగు హీరోయిన్ అడుగుతున్నారంటే నిజంగా ఆయన చాలా గ్రేట్. ఐ వాజ్ యాక్చువల్లీ రియలీ ఇంప్రెస్డ్ అనమాట. అంటే నిజంగా ఆయన అలా పట్టుదల మీద తెలుగు అమ్మాయే కావాలని పెట్టుకుని ఆయన సినిమా తీద్దాం అనుకున్నారు. అది ఆయన ఏంటి, హీ యూస్ టు వర్క్ ఫర్, మీకు ఆయన స్టోరీ తెలిసే ఉంటుంది, హీ యూస్ టు వర్క్ ఇన్ అన్ ఐటీ కంపెనీ. అవన్నీ ఆయన బిజినెసెస్ అన్ని లైక్ వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్ అన్ని అమ్మకి ఆయన ఓన్ మనీతో హీ వాస్ ప్రొడ్యూసింగ్ దిస్ ఫిల్మ్. చాలా పెద్ద రిస్క్స్ తీసుకుని వస్తున్నారు. సో డిస్పైట్ ఆల్ ఆఫ్ దాట్ హీ వాజ్ స్టాండింగ్ ఆన్ గ్రౌండ్ సేయింగ్ దట్ నాకు ఇలాగే కావాలి, నా హీరోయిన్ ఇలాగే ఉండాలి అని ఒక. సో ఐ వాజ్ వెరీ ఇంప్రెస్డ్ విత్ దట్. అండ్ ఇలాంటి డైరెక్టర్స్తో వర్క్ చేయాలి. అండ్ ఆల్సో యాజ్ అన్ యాక్ట్రెస్ మనకి డైరెక్ట్గా తెలుస్తాయి కదా షార్ట్స్ ఏంటో, లైక్ యూనో యూ గెట్ టు లెర్నింగ్ ఆపర్చునిటీ బెటర్గా ఉంటుందని అప్పుడు కొన్నాళ్ళు అయ్యాక నాకు జ్ఞానోదయం అయింది అనమాట. సో దెన్ ఐ సెడ్ లైక్ యా లైక్ లెట్స్ ట్రై ఇట్ అని చెప్పి దట్స్ హౌ ఇట్ స్టార్టెడ్. యా నైస్. యాక్చువల్లీ మీరు నాగార్జునతో కూడా చేశారు కదా 'మన్మధుడు 2' ఫిలింలో. సో ఆయనతో వర్క్ చేయడం ఎలా అనిపించింది మీకు? ఇట్ వాస్ అమేజింగ్. అంటే ఆనెస్ట్లీ చెప్పాలంటే 'మన్మధుడు 2' వాజ్ ద ఫస్ట్ కమర్షియల్ మూవీ ఐ వర్క్డ్ ఆన్. అంటే యాజ్ అన్ ఏడీ ఆర్ యాజ్ అన్ యాక్ట్రెస్ ఆర్ ఎనీథింగ్ లైక్ దట్. ఎందుకంటే నేను ఎప్పుడు ఇలా చిన్న సినిమాలు అలాంటి వాటిలోనే ఎప్పుడు ఉండేదాన్ని. సో ఆ స్కేల్ అసలు ఐ వాజ్ ఫస్ట్లీ స్టార్ స్ట్రక్. నాగార్జున గారు అంటే ఎప్పటి నుంచో చిన్నప్పటి నుంచి చూసి పెరుగుతాం కదా లైక్. బట్ వాట్ వాజ్ అమేజింగ్ ఏంటంటే అసలు ఆయన ముందు ఒక స్టార్ దగ్గర ఉన్నాడు. హీస్ వెరీ వార్మ్, హీస్ వెరీ వెల్కమింగ్. అండ్ నాకేంటంటే డైలాగ్స్ చెప్పాలంటే కొంచెం భయంగా ఉండేది ఎక్కడైనా తప్పు చేస్తే ఆయన లైక్ యూనో. అది నేను అది లైక్ ఎల్బిడబ్ల్యూ చేసాక చాలా గ్యాప్ వచ్చింది మన్మధుడిలో. బట్ హీ వాజ్ వెరీ పేషెంట్ అనమాట. యాక్చువల్లీ మోర్ పేషెంట్ దాన్ ఎనీవన్ ఎల్స్ ఆన్ ద సెట్స్ యాక్చువల్లీ. వెరీ వెరీ వార్మ్ అండ్ వెల్కమింగ్. అంటే వాట్ ఐ రియలైజ్డ్ ఇస్ దట్ దాట్స్ వాట్ మేక్స్ గ్రేట్నెస్. అంటే అంత హ్యూమిలిటీ అది ఉంటుంది వాళ్ళకి. ఐ డోంట్ నో అబౌట్ అదర్స్ బట్ హీస్ డెఫినెట్లీ లైక్ దాట్. ఓకే. సో యాక్చువల్లీ ఏంటంటే ఈ క్వశ్చన్ అడగడానికి నేను చాలా ఎక్సైట్ ఫీల్ అవుతున్నాను అనమాట. సిద్ధు జొన్నలగడ్డతో మీ ఎక్స్పీరియన్స్ ఎలా ఉంది? ఎందుకంటే నౌ హీఈస్ ద సెంటర్ ఆఫ్ అట్రాక్షన్ ఫర్ తెలుగు ఫిలిం ఇండస్ట్రీ. సో అతను సెట్ లో కూడా అలానే ఉండేవాడా, లేకపోతే తన రియల్ లైఫ్ క్యారెక్టర్ వేరే ఉండేదా? He is exactly like that. Actually, I feel like మేము సెట్స్లో ఉన్నప్పుడు there is always some kind of comedy, some kind of ఇది జరుగుతూ ఉంటుంది. లైక్ లైఫ్ ఆఫ్ ద పార్టీలో ఉండేవాడు. మేము కలిసి 2 సినిమాలు యాక్ట్ చేసాం. వన్ ఇస్ ఎల్బిడబ్ల్యూ అండ్ ఇంకొకటి రాజన్ డీకే ఒక వెబ్ షో తీశారు, డర్ సబ్కో లగ్తా హై అని చెప్పి. అదేంటంటే ఆంథాలజీ సిరీస్ ఆఫ్ హారర్ స్టోరీస్ అనమాట. ఒక్కొక్క కథ వేరు వేరుగా ఉంటుంది. మేము అందులో 2 AM అని ఒక ఫిల్మ్లో యాక్ట్ చేసాము. సో దెన్ ఆఫ్టర్ లైక్ కపుల్ ఆఫ్ ఇయర్స్ మళ్ళీ మేము రీయునైట్ అయ్యి అక్కడ చేసాము. అప్పుడు కూడా లైక్ హీ అలాగా అతను మాట్లాడుతుంటేనే ఎవ్రీ వన్స్ లైక్ క్యాప్చర్డ్ బై యాజ్ ఆడియన్స్ అండ్ థింగ్స్. అప్పుడు నేను అంటూ ఉండేదాన్ని, సిద్ధు యూ షుడ్ ట్రై స్టాండప్ కామెడీ అని. అప్పుడప్పుడే స్టాండప్ కామెడీ అనే కాన్సెప్ట్ వస్తుంది అనమాట.
ఓకే. You'll be an international or like a national sensation if you actually turn into a stand-up comedian or things like that. So I think he used that skill in writing anyway. He ఓకే. writes his own scripts or యాహ్! his assist in his own scripts and vinnanu. So yeah, I mean it's quite interesting. Like ante definitely a lot of effort from his side in his films. Until so sense of humor and everything is, I'm sure it's his definitely. ఓకే. అంటే మీరు కొన్ని ఫిలిమ్స్‌కి ఆహ్, రాసారు. కొన్ని ఫిలిమ్స్ డైరెక్ట్ చేశారు గదా! సో, వాటి గురించి చెప్తారా? ఆహ్, ఇక్కడ బాంబే నేను యాక్చువల్లీ ఎల్‌బి‌డబ్ల్యూ అయ్యాక ఒక కపుల్ ఆఫ్ ఇయర్స్‌లో నేను బాంబేకి మూవ్ అయిపోయాననమాట. ఓకే. ఆహ్, సో, అంతకుముందు ఐ వాస్ గోయింగ్ టు మేక్ ఎ ఫిల్మ్. ఇట్ డిడ్ంట్ రియల్లీ వర్క్ ఔట్. బట్ సో, అందుకని నేననుకున్నాను నా నా టైప్ ఆఫ్ మూవీస్ కూడా లైక్ టిపికలీ అంత కమర్షియల్ మూవీస్‌లా నేను రాయలేనేమో. ఆహ్, ఓకే. నాకు నా టైప్ ఆఫ్ మూవీస్ ఎవ్రీ డైరెక్టర్ హాస్ హిస్ ఓన్ స్టైల్ కదా! హిస్ ఆర్ హర్ ఓన్ స్టైల్. అవునవును. అందుకని ఐ థాట్ లైక్ మేబీ ఇండిపెండెంట్‌గా ఈ లంచ్ బాక్స్ అవన్నీ అప్పుడే వచ్చాయన్నమాట. ఇక్కడ ఓకే. ఆపర్చునిటీస్ ఉంటాయి. ఇంటర్నేషనల్ ఫిల్మ్ ఫెస్టివల్స్ వాటికి ట్రై చేసుకునేలాగా అనుకున్నాను. సో సిన్స్ ఐవ్ కమ్ టు బాంబే ఐ డైరెక్టెడ్ అ లాట్ ఆఫ్ యాడ్స్ అనమాట. అవే కాకుండా సమ్ 6 ఆర్ 7 షార్ట్ ఫిల్మ్స్ నేనే ప్రొడ్యూస్ చేసి డైరెక్ట్ చేసి ఐ మీన్ రైటర్ ప్రొడ్యూసర్ డైరెక్టర్ లాగా చేశాను. అందులో ఫియర్లెస్ అనే ఒక ఫిల్మ్ యాక్చువల్లీ ఇట్ మేడ్ అ లాట్ ఆఫ్ వేవ్స్ అనమాట. ఆ ఓకే. టైంకి గునీత్ ముంగా, అనురాగ్ కశ్యప్ వాళ్ళందరూ కూడా కొంచెం అప్రిషియేట్ చేశారు ఆ టైంకి ఆ సినిమాని. సో ఆ తర్వాత దెన్ ఐ మేడ్ అ ఫ్యూ అదర్స్ ఆల్సో. యాక్చువల్లీ మ్యాంగో టీవీ వాళ్ళకి ఒక చాలా చిన్న లైక్ సిలీ స్కిట్ లాంటిది ఒకటి చేశాను అనమాట. అంటే ఓకే. ఇట్స్ అబౌట్ లైక్ సమ్ మై నేమ్ ఇస్ ప్యార్ అని సమ్ జనరలీ లైక్ తెలుగు సినిమాలు నాట్ తెలుగు సినిమాలు బట్ జనరలీ సినిమాలు ఎలా చూపిస్తారంటే హీరో చేసిన ప్రతి యాక్షన్ వల్ల హీరోయిన్ పడిపోయినట్టు ఉంటూ ఉంటుంది. బట్ రియాలిటీ హ్మ్. ఇస్ లైక్ వెరీ డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ లైక్ సపోజింగ్ లైక్ యువర్ అర్జున్ రెడ్డి లాగా ఎక్కడో కాలేజీలో వెళ్ళి ఆ అమ్మాయిని సడన్ గా ఇలా చేయి పట్టి లాగితే రియాలిటీలో చెప్పెట్టు కొడతారు లైక్ దట్స్ సో అది ఆ టైప్ ఆఫ్ ఒక కామెడీలో లైక్ ఒక అతను ఉంటాడు, అతను ప్రేమంతా సినిమా లెవెల్లో చేస్తూ ఉంటాడు, ఆ అమ్మాయికి అతను ఉన్నాడని కూడా తెలియదు అలాగా. సో అలాంటి ఫ్యూ షార్ట్ ఫిల్మ్స్. రీసెంట్లీ ఐవ్ డన్ అనదర్ ఫిల్మ్ కాల్డ్ జంగిల్ మే మోర్. ఇట్స్ అబౌట్ అ ఓకే. గాయ్ బాంబేలో. వాడు ఒక పాట రికార్డ్ చేయడానికి ట్రై చేస్తాడు. వాడికి ఒక రికార్డ్ చేయడానికి ప్లేస్ దొరకదు. నాయిసీగా ఉన్న ప్లేసెస్ దొరుకుతూ ఉంటాయి. ఎక్కడ చూసినా క్రౌడ్. అది ఎలా పాట రికార్డ్ చేస్తాడు అంతే. సింపుల్ స్టోరీ. సో ఆల్ దీస్ షార్ట్ ఫిల్మ్స్ I've made, and now I'll be doing my first feature film actually finally. ఓకే. బెస్ట్ ఆఫ్ లక్ టు యూ. Thank you. ఓకే. ఆ ఫిల్మ్ థియేటర్‌లో రిలీజ్ అయితే డెఫినెట్‌గా నేను వెళ్లి వాచ్ చేస్తా. Yeah, hopefully that should be the case. ఓకే. సో, యాక్చువల్లీ మీకు డైరెక్షన్ అంటే ఎక్కువ ఇంట్రెస్టా? లేదా యాక్టింగ్ అంటే ఎక్కువ ఇంట్రెస్టా? అంటే ఏ క్రాఫ్ట్ అంటే మీకు ఎక్కువ ఇంట్రెస్ట్? డైరెక్షన్ డెఫినెట్లీ హ్యాండ్స్ ఆన్, ఇంకా ఆలోచించక్కర్లేదు. ఐవ్ ఆల్వేస్ బీన్ ఫ్యాసినేటెడ్ బై డైరెక్టర్స్ అనమాట. స్టీవెన్ స్పీల్బర్గ్, అదే చెప్పాను కదా, రిషికేష్ ముఖర్జీ, అలాంటి లైక్ సమ్ ఆఫ్ ద గ్రేటెస్ట్. అంటే ఒక కథని విజువల్గా ఎంత బ్యూటిఫుల్గా చేయొచ్చు, ఎంత ఎమోషనల్గా చెప్పొచ్చు, అవి నాకు ఐ మోర్ ఇంట్రెస్టెడ్ ఇన్ దాట్. ఐ ఆల్వేస్ ఫీల్ లైక్ ఈవెన్ యాక్టర్స్, మంచి యాక్టర్ అనేవాడు ఒక డైరెక్టర్ చేతిలో ఒక టూలే. Like a direct an actor is as good as the director is actually. That's what I always felt. So that way, acting, I started enjoying it once I started doing it. But uh, typically కొంతమంది డైరెక్టర్స్ దగ్గర అది ఇంకా ఎక్కువ ఎంజాయ్ చేయగలం. ఓకే. సో ఇట్స్ నాట్ ఆల్వేస్ ద కేస్. సమ్టైమ్స్ చాలా మంది డైరెక్షన్లెస్ గా ఉంటారు కూడా. సో లైక్ నేను సాయనా అనే సినిమాలో అమోల్ గుప్తే గారు డైరెక్ట్ చేశారు అది. ఈవెన్ ఇఫ్ ఇట్స్ 3 or 4 సీన్స్, అందులో ఒక 2 సీన్స్ కట్ చేస్తారు అనుకోండి. బట్ చిన్న చిన్న సీన్స్ ఐ వాస్ ప్లేయింగ్ పుల్లెల గోపీచంద్ క్యారెక్టర్, రాజన్ అనే అతని క్యారెక్టర్ వైఫ్ రోల్ అనమాట. సో ఇట్ వాస్ వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్. అంటే ఆ డైరెక్టర్ ఎలాగా, హౌ హీ విజువలైజెస్ ఈవెన్ ఇఫ్ ఇట్స్ లైక్ అ స్మాల్ క్యారెక్టర్,
సో దెన్ ఐ రియలైజ్డ్ యాక్టింగ్ కూడా నాకు ఇష్టమే. ఇట్స్ యాక్చువల్లీ ఎక్సైటింగ్ టు వర్క్ విత్ రియలీ గ్రేట్ మైండ్స్, అదర్ ఓకే. డైరెక్టర్స్, బట్ ఇట్స్ ఆల్వేస్ డైరెక్షన్. యాహ్! ఓకే. ఆహ్, యాక్చువల్లీ అంటే మీరిప్పుడు కరెంట్‌లీ ఏ ప్రాజెక్ట్స్ మీద వర్క్ చేస్తున్నారు? అంటే ఓకే. రాకూడదనుకుంటే చెప్పవసరం లేదు. లేదు, ఐ జస్ట్ స్టార్టెడ్ మై ప్రీ ప్రొడక్షన్ అనమాట నా ఫీచర్ ఫిల్మ్కి. ఐఎమ్ జస్ట్ వర్కింగ్ ఆన్ దట్ రైట్ నౌ. అంతే, ఇంకా ప్రస్తుతం వేరే ఏమీ లేదు. ఓకే. యాక్చువల్లీ ద ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీస్ డార్క్ సీక్రెట్ కాస్టింగ్ కౌచ్ మీద మీ ఒపీనియన్ ఏంటి? సో నేను చాలా మందిని అడిగాను. బట్ ఒక్కొక్కళ్ళు ఒక్కోటి చెప్పారు. సో మీ ఒపీనియన్ ఏంటో చెప్పండి? I think anywhere, it's not just film industry. I think anywhere where power and money is involved, అది ఉంటుంది. It's always like nobody wants to give anything for free or without getting more. And ఇంకొకటి ఏంటంటే మోస్ట్ పీపుల్ ప్యాషన్తో రారు సినిమా ఇండస్ట్రీకి. ప్రొడ్యూసర్స్ అయినా, most of the people in the film industry are attracted to the glam aspect of it, whether be it heroines or producers also. ఎందుకంటే ఒకసారి ఇండస్ట్రీకి వచ్చామంటే అది షైన్ అవ్వాలి, అందరూ జేజేలు కొట్టాలి, అలాగే ఉంటుంది. ఓకే. సో వేర్ దెర్ ఇస్ డెస్పిరేషన్, దిస్ డెఫినెట్లీ ఏంటి ద ఆపోజిట్ సైడ్ ఎలా ఉంటుందంటే ఆ డెస్పిరేషన్ని, ఆ వల్నరబిలిటీని మిస్యూజ్ చేసుకునే వాళ్ళు కూడా ఉంటారు. సో అండ్ ఓకే. మన జనరలీ ఐ డోంట్ నో ఇది అందరికి రిలేట్ చేసుకోగలరో లేదో తెలీదు, బట్ సినిమాలో రావాలి అనుకున్న వాళ్ళందరికీ ఎలాగైనా నేను సినిమా చేసేయాలి, ఎలాగైనా సినిమాలో యాక్ట్ చేయాలి అనే ఒక ఎక్స్ట్రా అంబిషన్ ఉంటుంది. అంబిషన్ ఉన్నవాళ్లే వస్తారు యాక్చువల్లీ. సో ఆ అంబిషన్ ఉన్నప్పుడు డెఫినెట్లీ అది లైక్ పీపుల్ డూ మిస్యూజ్ ఇట్ క్వైట్ అ లాట్ యాక్చువల్లీ. యాహ్! యాక్చువల్లీ నాకెప్పటి నుండో ఒక డౌట్ అన్నమాట. సో ఏంటంటే ఈ బాలీవుడ్‌లో కాస్టింగ్ ఏజెన్సీ అనేది ఒకటుంటుంది. సో అన్నీ ఆర్గనైజ్డ్‌గా జరుగుతాయి. సో ఆ కాస్టింగ్ ఏజెన్సీ అనే కాన్సెప్ట్ సౌత్ ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీకి ఎందుకు రాలేదు? ఆనెస్ట్లీ చెప్పాలంటే వన్ ఆఫ్ ద బిగ్గెస్ట్ కాస్టింగ్ ఏజెన్సీస్ ఒకసారి వాళ్ళు ఏంటి ఎవరో నా వన్ ఆఫ్ ద బిగ్ డైరెక్టర్ ఫ్రెండ్స్ నన్ను ఇంట్రడ్యూస్ చేశాను నేను బాంబే వచ్చినప్పుడు. ఓకే. Actually, much later, that guy got caught in a Me Too this thing. So and I was like, naturally, అదే అయ్యో ఆబ్వియస్లీ అది అవుతుంది అనుకున్నాను నేను. బట్ ద వే హీ పుట్ ఇట్ టు మీ, లైక్ అతను ఏమన్నాడంటే, లిసన్ నిశాంతి, ఐ కెన్ హెల్ప్ యూ గెట్ టు ద నీకు అందరి దగ్గరకి తీసుకెళ్ళి నీకు యాక్టింగ్ జాబ్స్ ఇప్పించగలను. బట్ ఏంటంటే మేము అందరు హీరోయిన్స్ కి చేస్తూ ఉంటాం, కానీ వాళ్ళ హీరోయిన్ వాళ్ళ సొంత టాలెంట్ యూస్ చేసుకుని ప్రొడ్యూసర్స్ ఎలా ఇంప్రెస్ చేస్తారో అలాంటి వాళ్ళకే సినిమాలు దొరుకుతాయి అని ఇండైరెక్ట్ గా చెప్పాడు అనమాట. ఓకే. ఓకే. సో అందుకని వాళ్ళు కాస్టింగ్ ఏజెన్సీస్ ఉన్నా కూడా ఎక్కడికక్కడ యాక్టర్స్ ఆర్ వాళ్ళు వాళ్ళ ఓన్ ఇది డెసిషన్స్ తీసుకోవాలి ఇన్ దీస్ థింగ్స్. So then I was like, ఎందుకు వచ్చిందిరా బాబు, like, I was like, I'm anyway like a director and I'm doing my own stuff and చెప్పి I didn't really work with him in the end. But that's always the case. Like, honestly, casting couch, in my opinion, exists because even actors are doing it. ఓకే. అండ్ వాళ్ళని తప్పు పట్టలేం కూడా. ఎందుకంటే అగైన్ నేను ఇందాక చెప్పినట్టు వాళ్ళు ఒక డెస్పిరేషన్లో వస్తారు, హూ నోస్, లైక్ వాళ్ళ అంబిషన్తో వస్తారు. సో ఇఫ్ వన్ పర్సన్ డస్ నాట్ సే ఎస్, దెర్ ఆర్ 10 other people who will say yes. సో అందుకని అడిగే వాళ్ళకి కూడా ఏంటంటే దే హ్యావ్ ఆప్షన్స్. ఓకే. So that's why the casting, that it's like not just with our industry, I feel like పర్సనల్గా వాళ్ళు నాకు ఇచ్చేసారు, నాకు ఇలా అయింది అని చెప్పడానికి ఐ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ స్టోరీస్, బికాస్ ఐ లాస్ట్ ఆపర్చునిటీస్. Actually, my first film also, honestly, I lost the opportunity of making that film, despite the fact that I wrote the film, I directed it, I got the actors and everything into it. అది వదిలేసుకోవాల్సి వచ్చింది, ఎందుకంటే అల్టిమేట్లీ ద ప్రొడ్యూసర్ వాజ్ లైక్ ఆస్కింగ్ ఫర్ మోర్ అనమాట. సో anyone
who wants the opportunity. If they are willing to do it, they probably will do it. I don't have stories because I never did it, like and I had to let go of opportunities. ఓకే. అంటే కొన్నిసార్లు కాస్టింగ్ అనేది వర్కౌట్ అవ్వదు కదా! అంటే ఇప్పుడు తెలుగు ఇండస్ట్రీలో కొన్ని ఫిలిమ్స్ చూసుకుంటే, అసలు ఈ కథకి వాళ్ళెలా సెట్ అవుతారనిపిస్తుంది. యాక్చువల్లీ నా ఒపీనియన్ ప్రకారం అయితే 'ఆర్‌జీవీ' ఫిలిమ్స్‌లో మంచి కాస్టింగ్ ఉంటదనమాట. అది ఆయన గొప్పతనమా లేదా వాళ్ళ టీమ్ గొప్పతనమో తెలీదు గానీ, సో, అలా కొంతమందికి వర్కౌట్ అవుతుంది. బట్ ఆ కాన్సెప్ట్ ఇక్కడ గూడా వస్తే బావుంటుంది కదా! సో, అని నేను అడుగుతున్నా. RGV films లో, because I worked with him కొన్నాళ్ళు as an assistant director. అనుక్షణం అనే సినిమా టైంకి, అంటే నాట్ సత్య టైం కాదు, మచ్ లేటర్. ఆర్జీవీ ఫిల్మ్స్, ఆర్జీవీ ఫిల్మ్స్లో ఏదైనా ఉంటే ఇట్స్ ఆల్ హిమ్. ఆ టాలెంట్ అంతా ఆయనదే. ఆయన ఇంకెవరికి క్రెడిట్ ఇవ్వలేము మనం. ఆయన ఎవరి మీద డిపెండ్ అవరు, అసిస్టెంట్స్ మీద కాదు. ఇది యాక్టర్స్ని కూడా సమ్ టైమ్స్ యాక్ట్ చేయక్కర్లేదంటారు. నువ్వు కిందకి ఇలా చూడు చాలు, నాకు కావాల్సిన నేను షార్ట్ తీసేసుకుంటానని చెప్పి. సో హీ నోస్ ఎగ్జాక్ట్లీ వాట్ హీ వాంట్స్. ఆయనకి అసలు హీస్ వెరీ షార్ప్. ఇన్ఫ్యాక్ట్ ఈ అనుక్షణంలో ఆ విలన్ క్యారెక్టర్ ఆయన చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ క్యారెక్టర్ కోసం వెతుకుతున్నారు అనమాట. ద వే హీ లుక్స్ అండ్ థింగ్స్ లైక్ దట్. సీరియల్ కిల్లర్ అతను అందులో. సో చాలా ఐ వాజ్ దేర్ డ్యూరింగ్ ద కాస్టింగ్ ప్రాసెస్. అంటే నేను చాలా మంది యాక్టర్స్ని చూశాను, బట్ ఒక అతను వచ్చాడు, అతను ద వే హీ, ఆయనకి ఎలా నచ్చిందో ఆయన పట్టుకున్నాడు. బట్ లైక్ ఈవెన్చువలీ దట్ గై సీమ్స్ టు బి ద బెస్ట్ ఆప్షన్. అంటే ఇట్స్ టోటలీ హిమ్. అంటే డైరెక్టర్ కళ పట్టి ఉంటుందండి అది. దట్స్ ఎండ్ ఆఫ్ ద డే ఇట్స్ వాట్ ద డైరెక్టర్ లుక్స్ అండ్ సీక్స్. ఓకే. అంటే యాక్చువల్లీ బయట ఆయన గురించి అనుకునేది వేరు. సో, అంటే మీరు నిజంగా ఆయన దగ్గర నుండి చూసారు కదా! సో, రెండిటికి డిఫరెన్స్ మీకెలా అనిపిస్తుంది? అంటే బయట ఆయన గురించి పోర్ట్రే అయ్యేది వేరు. సో, ఆయన సెట్‌లో ఉండే విధానం వేరు కదా! సో, మీరు దాని గురించి ఏం చెప్పాలనుకుంటున్నారు? అంటే యాక్చువల్లీ నాకు ఆయన బయట పోర్ట్రేయల్ ఏంటో పెద్ద ఎక్కువ తెలియదు. ఐ మీన్ ఐవ్ ఆల్వేస్ నోన్ ఆర్ హర్డ్ ఆఫ్ హిమ్. అంటే ఈ మధ్యన కాలంలో దేర్ ఆర్ సమ్ ఆయనే సమ్ లైక్ వైరల్ వీడియోస్ కొన్ని పబ్లిసిటీ స్టంట్స్. కొన్ని పబ్లిసిటీ స్టంట్స్ చేస్తున్నారు. ఐ థింక్ మోర్ దట్ ఈస్ మోర్ ఫర్ ఆయన ఎప్పుడు షాక్ వాల్యూ కోసమే చేస్తారేమో అనిపిస్తూ ఉంటుంది. పర్సనలీ ఐ ఫీల్ లైక్ ఐ హ్యాడ్ అ వెరీ వెరీ గుడ్ ఎక్స్పీరియన్స్ వర్కింగ్ విత్ హిమ్. హీ వాజ్ వెరీ రెస్పెక్ట్ఫుల్ అండ్ ఆయనకి సినిమాలు తప్ప ఇంకా జీవితం లేదు. లైక్ దట్స్ ఆల్. లైక్ ఆయనతో కూర్చుని సినిమాలు చూసి ఫిల్మ్ అప్రిసియేషన్, అంటే సినిమాలు ఇలా కూడా చూడొచ్చు, ఈ యాంగిల్లో కూడా చూడొచ్చు అని ఐ లెర్న్డ్ అ లాట్. లైక్ సింపుల్ థింగ్స్ లైక్ అంటే కథ రాయడంలో కూడా, ఐ మీన్ ఐ వాజ్ అసిస్టింగ్ హిమ్ యాజ్ అ రైటర్ ఫర్ సమ్ టైమ్ ఓన్లీ, ఎక్కువ రోజులు కూడా కదా అసలు. ఆ తర్వాత నీ అవసరం నాకు లేదని నన్ను తీసేసారు తర్వాత. అంటే ఆయనే రాసుకుంటారు, ఆయనే అన్ని చేస్తారు కదా. బట్ ఐ లర్న్డ్ లైక్, అంటే ఫిల్మ్ని లైక్ ఎంత ప్రిసైజ్గా సింపుల్గా చెప్పాలి కదా, ఇలాంటివన్నీ ఆయన అదే ప్రపంచం అయింది. దర్ ఇస్ నథింగ్ మోర్ టు ఆర్జీవీ దెన్ ఫిల్మ్స్ యాక్చువల్లీ చెప్పాలంటే. ఓకే. అంటే ఆయనతో వర్క్ ఎక్స్పీరియన్స్ మీకు చాలా కొత్త విషయాలని నేర్చుకున్నారు. అంటే ఎప్పుడు కూడా లైక్ ఏ సినిమా సెట్లో అయినా సరే, ఎవరైనా సరే లైక్ మనం ఒక ఫిల్మ్ అంటే అదే ఉండదు, ఫోకస్ చాలా విషయాల మీద ఉంటాయి. లైక్ కొంతమందికి తిండంటే ఇష్టం, లైక్ ఇవాళ మా లంచ్ టైంకి ఏమొచ్చిందని ఆలోచిస్తూ ఉంటారు. లైక్ ఫిల్మ్ సెట్స్లో రియలీ ఐమ్ టెల్లింగ్ యూ దీస్ ఆర్ థింగ్స్ దట్ యాక్చువల్లీ హ్యాపెన్. సో ఇట్స్ రియలీ గ్రేట్ టు మీట్ అ ఫిల్మ్ మేకర్ హూ హ్యాస్ దట్ అంత ప్యాషన్ ఫర్ ఫిల్మ్స్ అనమాట. ఈ టైం కూడా లైక్ ఆఫ్టర్ ఆల్ దీస్ ఫిల్మ్స్. ఓకే. అంటే రీసెంట్‌గా ఆయన ఎప్పుడైనా కలిసారా లేదా అప్పుడేనా? యా అంతే, అప్పుడే. ఐ డోంట్ థింక్ ఐ మెట్ హిమ్ ఆఫ్టర్ దట్ యాక్చువల్లీ. ఓకే. అంటే ఒకవేళ మీరు మళ్ళీ కలిస్తే సో ఆయనతో ఆయనతో ఎలా మాట్లాడతారు? ఏం మాట్లాడతారు? ఆయన మిమ్మల్ని అసలు గుర్తుపడతారా మీరు తర్వాత మళ్ళీ కలిస్తే? ఐ డోంట్ నో హానెస్ట్లీ. ఆయన ఎంతమందిని చూస్తూ ఉంటారు, లైక్ ఐ డోంట్ నో ఇఫ్ హీ విల్ రికగ్నైజ్ మీ. బట్ వన్
థింగ్ నిజంగా అంటే ఇది నేను చెప్పడమే కాదు చాలా మంది చెప్తారు కూడా. ఇన్ జనరల్ ఆయన ఫిలాసఫీ ఆయన నేను చాలా అప్రిషియేట్ చేసే వాటిలో కొన్ని ఉంటాయి ఆయన వే ఆఫ్ బోల్డ్ గా చాలా స్ట్రైట్ ఫార్వర్డ్ గా మాట్లాడడం. అవును. అఫ్ కోర్స్ యునో ఆనెస్ట్లీ నన్నెప్పుడు ఒక హీరోయిన్ లాగా లేకపోతే ఇప్పుడు ప్రస్తుతం ఈ ట్విట్టర్ స్టంట్స్ అవన్నీ ఉన్నాయి కదా, అలా ఎక్స్పీరియన్స్ నాకు ఎప్పుడు లేదు. యాక్చువల్లీ ఇట్స్ ఆల్ అబౌట్ ఐ థింక్ కన్సెంట్ విత్ హిమ్. Like ఓకే. that is one great thing one should appreciate about directors like him. ఏంటంటే if the other person is not interested, they're not interested. It's as simple as that. Treat like one. I can honestly say I was treated very respectfully. ఓకే. నైస్. సో, యాక్చువల్లీ ఇప్పుడు మీరు ఎవరన్నా మీ దగ్గరకొచ్చి నేను ఫిలిమ్స్‌లోకి వెళ్ళాలి అనుకుంటుంటే అని మీకు చెప్తే, సో, మీరు ఎలాంటి అడ్వైస్ ఇస్తారు వాళ్ళకి? అంటే అడ్వైస్ నాకు యూజ్ అవుతుంది. యాహ్! ఫిల్మ్‌లోకి వెళ్ళాలనుకుంటే ఈ మధ్యన ఆనెస్ట్‌లీ ఇంతకు ముందులాగా ఫిల్మ్‌లోకి వెళ్ళాలి అంటే ఒక పెద్ద బ్లాక్ హోల్‌లోకి ఎంటర్ అయినట్టు ఉండదు. ఎవ్రీవన్ ఈస్ మేకింగ్ ఫిల్మ్స్ విత్ దేర్ ఇప్పుడు మొబైల్ ఫోన్స్ ఆర్ ద బెస్ట్ కెమెరాస్. సో అవునవును. ఎవ్రీవన్ ఈస్ అ స్టోరీ టెల్లర్. ఇన్‌స్టాగ్రామ్ రీల్స్ ఆర్ మోర్ ఇంట్రెస్టింగ్ దాన్ ఫిల్మ్స్ ఆనెస్ట్‌లీ చెప్పాలంటే. అవును. సో అంటే కొన్ని యెస్. సినిమాలోకి ఎంటర్ అయిపోయినట్టే. మీడియం ఇస్ చేంజింగ్ రైట్. లైక్ ఇట్స్ నాట్ పెద్ద ఒకప్పుడు ఎలా ఉండేది, వెన్ ఆల్ఫ్రెడ్ హిచ్కాక్ వాళ్ళు చేసినప్పుడు వాళ్ళు స్టూడియోస్ లోనే షూట్ చేయగలిగేవారు, లైక్ అండ్ ఫిల్మ్ అలాగా ఆ లైటింగ్ అవి ఉంటే కానీ వాళ్ళు షూట్ చేయలేకపోయేవారు బికాస్ ద కెమెరాస్ వర్ నాట్ సపోర్టివ్ ఆఫ్ దాట్. తర్వాత మెల్లిమెల్లిగా కెమెరాస్ డెవలప్ అవుతూ ఫ్రెంచ్ ఏంటంటారు, వాట్ ఇస్ దట్, ఫ్రెంచ్ న్యూ వేవ్ స్టార్ట్ అయింది. అంటే దే స్టార్టెడ్ గోయింగ్ అవుట్ ఆన్ ద స్ట్రీట్స్ అండ్ డైరెక్ట్ గా షూట్ చేయడం మొదలెట్టారు. Like so medium is constantly changing. When TV came, some of the TV shows now are like better than films, right? Like Breaking Bad alan TV for example. So medium is always changing and you have to adapt. And now the medium has become like everyone has a camera in their hands. What are they waiting for? Everyone can tell a story. యాహ్! And you've heard of like Can award winner in a Tangerine అవన్నీ full mobile phone లో తీసి shoot చేశారు. So ఓకే. nobody needs to stop themselves to make a film. టాలెంట్ ఉండాలే కానీ టెక్నికల్ ఎక్విప్మెంట్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ నాట్ ఇంపార్టెంట్. అగైన్ మీరు ఆర్జీవి గారి గురించి చెప్పారు. ఆయన ఎవరి దగ్గర అసిస్టెంట్ గా పనిచేశారు, ఏ ఫిల్మ్ స్కూల్కి వెళ్ళారు ఆయన, రైట్? జస్ట్ బట్ లైక్ ఆయన కొంతమంది దగ్గర పనిచేశా అని ఆయన ఆటోబయోగ్రఫీ బుక్ ఒకటుంటుంది 'నా ఇష్టం' అని. సో, అందులో మెన్షన్ చేస్తారు. ఓకే, యా ఐ మీన్ సి బేసిక్ అవగాహన అనేది ఉండాలి. వన్ షుడ్ అవునవును. లెర్న్ లైక్ స్టోరీ టెల్లింగ్. అది డెఫినెట్లీ ఉండాలి. అది ఎక్కడైనా నేర్చుకోవాలి, ఎక్కడైనా చదవాలి. బట్ నౌ డేస్ ఆనెస్ట్లీ చెప్పాలంటే యూట్యూబ్ ఇస్ ఫుల్ ఆఫ్ లైక్ ఫిల్మ్ స్కూల్ వర్డ్స్. అంటే వీ హ్యావ్ ఇన్ఫర్మేషన్ అట్ ద టిప్ ఆఫ్ అవర్ ఫింగర్స్ రైట్ నౌ. అవునవును. గూగుల్ ఇస్ ఇనఫ్. ఏంటి లైక్ ఇస్ అ బిగర్ ఫిల్మ్ స్కూల్ దాన్ ఎనీథింగ్ ఎల్స్. ఓకే. ఓకే. నౌ కేమ్ టు యువర్ పర్సనల్ లైఫ్. సో, అడగచ్చా? చెప్పండి. యాహ్! ఆర్ యూ మ్యారీడ్? నో, ఐఎమ్ సింగిల్. ఐఎమ్ స్టిల్ సింగిల్. కెన్ ఐ నో ద రీజన్ బిహైండ్ దట్? Nothing. I'm waiting. I mean, I guess for the right man to come, I guess. Or actually, it's more like నాకు ఏదైనా ఫోర్స్ఫుల్ గా ఐ డోంట్ వాంట్ టు సెటిల్ డౌన్ ఇన్ లైఫ్. ఓకే. సెటిల్ డౌన్ లైక్ ఇట్ హ్యాస్ దేనికి సెటిల్ అవ్వకూడదు. సో ఇఫ్ ఐఎమ్ ఆల్వేస్ అంబిషియస్, ఐవ్ ఆల్వేస్ బీన్ లైక్ నాకు ఒక సర్టన్ ఇది అచీవ్ చేయాలని ఉండేది. సో I want to have the cake and eat it too. Naku. I want to have a great career life and I ఓకే. want to have a great love life also. So I'm not against it, but it just has to happen. I would like ఓకే. to go with the flow in life. అంటే యాక్చువల్లీ వన్ ఆఫ్ మై ఫ్యాకల్టీ ఆయన ఏం చెప్తారంటే ఎప్పుడు, సో ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీలో సక్సెస్ అవ్వాలంటే పెళ్లి చేసుకోకూడదని చెప్తారనమాట ఎప్పుడు. Okay, సో, అంటే I think that is కొన్ని actually true. But ఒకటేంటంటే you should be able to do justice to both your married life and
your career ఇది. But one thing I know is that you cannot be a filmmaker, you cannot be a good storyteller if you don't experience life also. ఒక ఓకే. హార్ట్ బ్రేక్, ఒక లవ్ అనేది ఎక్స్పీరియన్స్ చేయకుండా, ఒక హార్ట్ బ్రేక్ అనేది ఎక్స్పీరియన్స్ చేయకుండా, ఒక ఫెయిల్యూర్ అనేది ఎక్స్పీరియన్స్ చేయకుండా మీరు లైఫ్ ఎక్స్పీరియన్స్ చేయలేరు. అండ్ ఇఫ్ యూ డోంట్ ఎక్స్పీరియన్స్ లైఫ్ యూ కాంట్ రైట్ స్టోరీస్. సో ఓకే. మా నాన్న ఎప్పుడు ఒకటి చెప్తూ ఉండేవారు, లైక్ ఎవ్రీథింగ్ చేంజ్ ఆఫ్టర్ ఐ వాజ్ బోర్న్ అని చెప్పి. బికాస్ అప్ అంటిల్ దెన్ ఇట్ వాజ్ ఓన్లీ మీ 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 అని ఉండేది. బట్ లైక్ ద మినిట్ ఐ వాజ్ బోర్న్ ఇట్ వాజ్ లైక్ ఐ వాంట్ డూ ఎవ్రీథింగ్ ఫర్ మై డాటర్ అని చెప్పి. సో ఓకే. దోస్ ఆర్ ఎమోషన్స్, రైట్? లైక్ వీ హ్యావ్ టు, లైక్ ఏంటంటే మనం వీ హ్యావ్ టు మైండ్ ఎమోషన్స్, వీ హ్యావ్ టు ఎక్స్పీరియన్స్ ఎవ్రీథింగ్. సో దట్ వే ఐ ఫీల్ లైక్ కొంచెం నేనే లైక్ ఐ వాంట్ టు ఎక్స్పీరియన్స్ దాట్ ఆల్సో. సో వన్ షుడ్ బి ఏబుల్ టు బ్యాలెన్స్ బోత్. లైఫ్ షుడ్ బి అబౌట్ బ్యాలెన్స్. ఓకే. అంటే మీరు మంచి లవ్ స్టోరీస్ ఎప్పుడు రాయగలరు? అంటే మీకు లవ్ ఇంకా ఎక్స్‌పీరియన్స్ అవ్వలేదు అంటున్నారు కదా! సో లవ్ ఎక్స్పీరియన్స్ అయింది, పెళ్లి చేసుకోలేదు. ఓకే. అంటే బ్రోకెనా లేకపోతే స్టిల్ ఇంకా ఎవ్రీ పర్సన్, ఐ ఫీల్ లైక్ లవ్ అనేది లైక్ ఈ స్కూల్ నుంచి మొదలవుతుంది అది. మన లైక్ వన్ సైడెడ్ టీనేజ్. లవ్ నుంచి మొదలవుతుంది అది. లైక్ ఎవరికి చెప్పలేకుండా మనంలోనే మనం ప్రేమించేసుకుని వాళ్ళు అలాంటివి కూడా మొదలవుతాయి. సో లవ్ హ్యాపెన్స్ అట్ డిఫరెంట్ స్టేజెస్ ఎనీవే. సో యా, అంటే యాక్చువల్లీ మీకు మీరు ఎలాంటి స్టేజ్‌లో ఉన్నారు? అంటే ఆ టైంలో మీరు లవ్‌లో ఉన్నప్పుడు వన్ సైడా? సో లేకపోతే లేదు, ఐ మీన్ ఇట్ వాస్ బోత్ సైడెడ్. బట్ సమ్ ఓకే. టైమ్స్ లైఫ్ హ్యాపెన్స్, థింగ్స్ డోంట్ వర్క్ అవుట్. సో ఓకే. సో అంటే మీ దగ్గర నుండి లవ్ స్టోరీ ఎక్స్‌పెక్ట్ చేయొచ్చా? సో నెక్స్ట్ ఫిలిమ్స్‌కి? ప్రస్తుతం నేను చేసే ఫిల్మ్ అయితే సాటిరికల్ కామెడీ. అందులో ఓకే. లవ్ అనేది కొంచెం తక్కువగానే ఉంటుంది. సో ఈవెన్చువలీ మేబీ ఎస్, ఐ వాంట్ టు మేక్ లవ్ స్టోరీస్. యాక్చువల్లీ యా, సో మెనీ స్టోరీస్ టు టెల్. ఓకే. సో అయితే ఎక్స్‌పెక్ట్ చేయొచ్చన్నమాట. డెఫినెట్లీ. యాహ్! ఓకే. సో నేను డెఫినెట్‌లీ ఎక్స్‌పెక్ట్ చేసిన తర్వాత సో అది నిజంగా మీరు తీస్తే నేను డెఫినెట్‌గా థియేటర్‌కెళ్ళి వాచ్ చేస్తా ఫిల్మ్‌ని. ఆ లవ్ స్టోరీయా? ఆర్ మై యాహ్! అంటే మీ మై దగ్గర నుండి లవ్ స్టోరీ. సారీ? మీరు ఒక లవ్ స్టోరీ తీస్తే, మీ దగ్గర నుండి ఏమైనా లవ్ స్టోరీ వస్తే షూర్. ఐ మీన్ చాలా ఉంటాయి. చాలా సినిమాలు వస్తాయి అలాగా హోప్‌ఫుల్లీ. యాహ్! సో అంటే మీరు ఫిల్మ్ స్కూల్‌కి వెళ్లారు కదా! సో ఓకే. ఓకే. మీరు సినిమాటోగ్రఫీలో డీఎఫ్ టెక్ చేసారా? లేదు, లేదు. తర్వాత డైరెక్షనే. అంటే ఆ టైంకి సినిమాటోగ్రఫీ అనుకున్నాం గానీ, తర్వాత నాకెవరో చెప్పారు, "నువ్వు అనుకున్నది సినిమాటోగ్రఫీ కాదు, డైరెక్షన్" అని చెప్పి. సో అదే చెప్పాను కదా! ఆ టైంకి డైరెక్షన్‌కి, సినిమాటోగ్రఫీ కూడా డిఫరెన్స్ తెలీదనమాట. బట్ ఓకే. ఎవెన్చువల్లీ ఐ డిడ్ డైరెక్షన్ కోర్స్. నైస్. థాంక్ యూ సో మచ్ నిశాంతి. ఇట్స్ ఫైన్. థాంక్స్ ఫర్ గివింగ్ యువర్ వాల్యుబుల్ టైమ్. థ్యాంక్స్ అ లాట్. ఐ మీన్ ఇన్నాళ్ళ తర్వాతైనా నా నా గురించి క్యూరియస్‌గా ఉన్నారు జనాలంటే, ఇట్స్ వెరీ ప్లెజెంట్ యాహ్! సర్ప్రైజ్. యాక్చువల్లీ నేను